വഖഫ് ബോർഡ് നിയമ ഭേദഗതി ബില്ലിന്മേൽ ലോക്സഭയിൽ ശക്തമായ ചർച്ച നടക്കുകയാണ്. ഭരണപക്ഷത്തെ അംഗങ്ങൾ ബില്ലിനെ അനുകൂലിച്ചും പ്രതിപക്ഷാംഗങ്ങൾ ബില്ലിനെ ശക്തമായി എതിർത്തും ലോക്സഭയിൽ സംസാരിച്ചു. വഖഫ് ഭേദഗതി ബില്ലിനെ ലോക്സഭയിൽ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിപക്ഷ എംപിമാർ ശക്തമായി തന്നെയാണ് എതിർക്കുന്നത്. Members are there. There was a stipulation that there should be Muslims. This provision, anybody, non-Muslims also be part of Waqf Council, is directly an attack on the faith and freedom of religion. Directly. Constitutional right of practice of religions. This bill has violated the constitutional Article 25, 26, 27, 28 and 30. 5 years as Muslim can only donate the property, but the non-Muslims can participate in the administration. It is total contradiction, total against equality before law and equal protection of the law. Hence, I appeal to the government, please withdraw the bill, or if you want to insist on this bill, kindly send to some committee for close scrutiny of the bill and let us discuss with the stakeholders. Then only it will be taken into consideration. മുസ്ലിം ലീഗ് MP E.T. മുഹമ്മദ് ബഷീർ, RSP MP NK പ്രേമചന്ദ്രൻ, CPM MP K രാധാകൃഷ്ണൻ, കോൺഗ്രസ് MP KC വേണുഗോപാൽ എന്നിവരാണ് ബില്ലിനെതിരെ ശക്തമായി പ്രതികരിച്ചത്. ഈ ബിൽ മതേതര വിരുദ്ധവും ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധവുമാണെന്നാണ് പ്രേമചന്ദ്രൻ ലോക്സഭയിൽ പറഞ്ഞത്. നിയമ സംവിധാനത്തിൽ ഈ ബില്ലിന് യാതൊരു പരിരക്ഷയുണ്ടാകില്ലെന്നുള്ള മുന്നറിയിപ്പും പ്രേമചന്ദ്രൻ അമിത്ഷായ്ക്കും കൂട്ടർക്കും നൽകുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ അവസരത്തിൽ അമിത്ഷായ്ക്ക് മറുപടിയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. വഖഫ് ഭേദഗതി ബില്ലിന് ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 13 അനുച്ഛേദം 2 വിരുദ്ധമാണെന്നാണ് NK പ്രേമചന്ദ്രൻ MP ലോക്സഭയിൽ പറഞ്ഞത്. ബില്ലിനെ ശക്തമായി എതിർക്കുന്നതായും അദ്ദേഹം ലോക്സഭയിൽ അറിയിച്ചു. First of all, I would like to express our sincere thanks to the Honorable Speaker. This is the first time during the last, my experience, when a bill is opposed on the ground that it is outside the legislative competence of the bill. The Speaker has the authority to grant a full-fledged discussion, and the first time you have allowed for such a discussion, we are thankful to you. Sir, that is 72 second proviso, rule 72 second, 72(1) second proviso. Sir, I vehemently, very strongly oppose this Waqf Amendment Bill 2024 under rule 72(2) of the rules of procedure. 4 reasons I am suggesting. Number 1 is the provisions of the bill violates fundamental rights envisaged in Article 25 to 28 of the Constitution. It violates Article 13(2) of the Constitution. And the third one is the bill is against the basic future of secularism enshrined in our Constitution that cannot be altered, because it is the basic features of the Constitution that cannot be altered or changed. And the last one is the statement and objects and reasons narrated in the statement of objects and reasons are not sufficient to bring a new legislation. These are the grounds by which I am opposing the introduction of this bill. Sir, the sole intention of the Waqf is for the better administration of Waqf properties. Waqf is a permanent dedication by any person or any movable property or immovable property for any purpose of a recognized by the Muslim law. And it is considered as a pious, religious and charitable activity. It is absolutely a religious activity come within the purview of Article 26 of the Constitution. This is government is intruding into the religious freedom of a particular community, that too Muslim. And you are particularly targeting the community Muslims, sir. That is the real case by which, sir. So, sir, coming to see, if you go through the legislation, it is very interesting. If you go through the legislation, you are disempowering the Waqf board as well as the council, and to determine whether a property is a Waqf property or not, it is being declared by the collector or the government. And 1 or 2 seconds, and you are removing section 104, removing section 40 means there is no need of a Waqf board. The Waqf board become totally powerless.
That means you are dismantling the system. So totally it is a dismantle of the system. So sir, it is absolutely against the principles of constitution, and also it is lacking bona fides also. And further I would like to quote Article 13(2) of the Constitution. Kindly see Article 13(2) of the Constitution, that is Part 3, very specific, that is the laws in consistence with or derogation of the fundamental rights. Sir, Article 13, Clause 2, I quote, "The state shall not make any law which takes away or abridges the rights conferred by this part, and any law made in connection of this clause shall not to the extent of the contravention be void." So sir, I caution this house, I caution the government that if law is, you can very well pass. You are having absolute majority in the house. But I caution this government, if it go for a judicial scrutiny, definitely this bill will be struck down on the constitutional grounds. It is outside the legislative competence of this house. I'm very sure that is why we are strongly opposing. And finally, sir, it is nothing but, as rightly Sri K.C. Venugopal has said, the reason that coming assembly elections in the state of Maharashtra in particular and other states, we want. I'm saying that is a political. I'm saying I will reply. Piyush Goyalji, I am saying that this is the reasons and objects stated in the objects of reasons. It is lacking bona fides. It is lacking bona fides. That is my stage. So it is. So sir, and a very important thing is, a person who had been practicing for the last 5 years as Muslim can only donate the property, but the non-Muslims can participate in the administration. It is total contradiction, total against equality before law and equal protection of the law. Hence, I appeal to the government, please withdraw the bill, or if you want to insist on this bill, kindly send to some committee for close scrutiny of the bill, and let us discuss with the stakeholders. Then only it will be taken into consideration. So I strongly oppose the introduction of the bill. Thank you very much, sir. ബില്ല് മതനിരപേക്ഷതയ്ക്ക് എതിരാണെന്നും മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ മതസ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അതിക്രമിച്ചു കയറുകയാണെന്നും പ്രേമചന്ദ്രൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. വഖഫ് ബോർഡിനെ ശിഥിലീകരിക്കാനാണ് ബില്ല് കൊണ്ടുവന്നതെന്നും പ്രേമചന്ദ്രൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി. വഖഫ് നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 14 എടുത്തു കളയുന്നതോടെ ബോർഡിന്റെ പ്രസക്തി തന്നെ ഇല്ലാതാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. 5 വർഷം ഇസ്ലാം മതം അനുഷ്ഠിച്ച ഒരാൾക്ക് പ്രോപ്പർട്ടി ദാനം ചെയ്യാൻ മാത്രം കഴിയുകയും മുസ്ലിം അല്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് ബോർഡിൽ അംഗത്വം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ബില്ല് വിരോധാഭാസമാണ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത്. നിയമം ജുഡീഷ്യൽ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയാൽ തീർച്ചയായും റദ്ദാക്കപ്പെടുമെന്നും NK പ്രേമചന്ദ്രൻ ലോക്സഭയിൽ പറഞ്ഞു.